Bum bum. Don't overdo it again. The feather in the clutch little bit. Okay. Now the theme is to crisscross it. Crisscross and faster. Got fast on it. The space is too much little, I guess. So that is too little for this big 7-foot bike. Oh my god. I'll do it again. La la la. La la la. Did I cramp it again? Spoiling that life anamata. So stamp it to it again. Oops. I'm not good at these things, man. Need to go home now. Feeling tired. This is off camera, that is the reason I'm feeling. Don't do anything, shoot from here somewhere. So look at the other cone. Look at the other cone. Look at the other cone. No. Look at the other cone. Next cone ki chudandi. తొక్కేసాను సూర్యుడు 2000 RPM కింద పవర్ లేదు దీనికి అసలు. What to do? కాన్స్టాంట్ యాక్సలరేషన్ అలవాటు చేసుకోవాలి. Approach this from this angle. Oh my god, I did or not, I don't know. That's all for now. So this is Criss Cross. Actually standing చేసి చేయాలి, నుంచొని చేయాలి. డిస్టెన్స్ తక్కువ అయింది, ఇంకొంచెం డిస్టెన్స్ పెట్టాలి. I'm uncomfortable now. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్లో చేసేద్దాం. సరే మరి సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. లాస్ట్ ట్రై. స్లోగా వెళ్దాం. ఫస్ట్ గేర్. లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ కోన్. ఇది ఆఫ్ క్యామరా అయ్యేసరికి కష్టమైంది. ప్లస్ దిస్ ఈజ్ వాట్స్ సో కాల్ హెవీ బైక్ రైట్. క్లచ్ కంట్రోల్ సరిగా రాకపోతే డన్. Okay, signing off.